This was my first time in Majdanek as well, and I could relate to the way the kids felt. The horrors were almost impossible to digest. But the kids just couldn't accept the fact that they wouldn't become emotional after all the preparation they'd been through. אני חושבת שאם מוצאים מדריך למסע כזה, אז הוא אמור לדעת, לרגש ולדעת מה היה כאן. אני חושבת לא, אני לא מספיק בזה. אני לא מספיק ממצא את עצמי במסע. את לא צריכה, אבל את לא. אני רק ההתחלה, אוקיי. קחי את הזמן שלך, את לא צריכה להרגיש רע עם עצמך שאת לא מצטמרת כל הזמן. אני מרגישה רע עם עצמי שאני מרגישה שאני לא ממצא את עצמי. לא, אבל אני אומר עוד פעם, את חובה עכשיו להביא דברים, תני לעצמך את הזמן, זה מה שאני מבקש. לא יותר מזה. ובאמת, אני נותן לך טיפ שתמשיך לעקוב אחרי הגברת בהמשך. אוקיי? בסדר? תמשיך. יאללה, גייז, עירוני א', אנחנו ממשיכים פה. ופה, ללא טקס קבורה וללא כבוד אחרון, נשרפו מושמדי פה בתנורים האלה, האפר שלהם שימש בדישון אחר כך לגרמנים. הם ניצלו את היהודי מהעבודה שהוא נכנס במחנה העבודה. It occurred to me that after seeing the almost incomprehensible horrors my people have suffered, other people's suffering might seem less significant somehow. I wondered if any of the kids felt this way too. יכול להיות שזאת הבעיה שלנו. שיש לנו את הרף הגבוה הזה. ופתאום אנחנו רואים בחדשות שהרסו נגיד לערבי את הבית, שצה"ל פוצץ, אנחנו אומרים, לא נורא, לנו היה דברים יותר גרועים. לנו לקחו ברכבות וגרמו ליהודים לראות ביהודים. זה כבר נראה, יכול להיות שזה... אני דווקא חושב שאני אחרי... כי וואלה שאני... כי וואלה שאני רואה את זה בטלוויזיה, זה לא מפריע לי, כי אני כאילו אומרת, בסדר, לא נורא, הערבים האלה יש להם הרבה בית. Nofar was not the only one thinking about the Israeli-Palestinian conflict in relation to anti-Semitism. Professor Norman Finkelstein, a Jewish academic from DePaul University in Chicago, has written a book called The Holocaust Industry, in which he accuses parts of the Jewish establishment of making cynical political use of the Holocaust. Dr. Finkelstein, you have some visitors? Whenever Israel faces a public relations debacle or comes under pressure to resolve the Israel-Palestine conflict, they start up this extravaganza called the new anti-Semitism. As it's usually understood, anti-Semitism means an irrational hatred of Jews, born simply of the fact that they are Jewish. But that's not what's going on. Here it's a hostility born of the fact that the state which claims to represent them is engaged in quite brutal violence. I'm sure lots of people I meet have this, what you say, deep down inside, they have this kind of queasy feeling about Jews. I'm sure that's true. But did it have any real substantial repercussions on me in life? The answer is just no. There's a kind of pathological narcissism, navel contemplation. When you are the richest, wealthiest, most successful ethnic group in the United States, you've got the world on a platter, and you sit around and you're talking about anti-Semitism. It's just kind of shameful, I think. At the time I first interviewed Finkelstein, I didn't realize what a controversial figure he was in the eyes of the Jewish establishment. Finkelstein, the son of Holocaust survivors, has been labeled a self-hating Jew, a Holocaust denier, and a madman. I had interviews stopped at the very mention of his name. I know if you Google Norman Finkelstein and Holocaust denier, nowadays you'll get about 10,000 websites. Well, if I'm a Holocaust denier, I would have to be certifiably insane. I would have to be clinically insane. Because, given who my parents were, for me to be denying the Nazi Holocaust, I'd have to be clinically insane.
So you have to judge for yourself. You may disagree with me, but is it your impression that I'm clinically insane? Now, if you think I'm not, then you have to wonder, why are those 10,000 websites saying that? Recently, there's this talk about the new anti-Semitism, which is very related to Israel. And I've been heard that from Jews outside of Israel, saying Israel is the cause that anti-Semitism is now, that we are suffering from anti-Semitism. Well, I would say that is nonsense. That comes from insecure Jews. I think people use Israel as an excuse to rationalize and legitimize, because in many places of the world, anti-Semitism is not acceptable. It's not polite, it's not proper. But if you can camouflage it, if you can find a platform of a news event, of a political discourse, then you use it. And we find every time there is conflict in the Middle East between Israel and somebody else, the level of anti-Semitism spikes. Why? Because the anti-Semites come out of their woodwork, and now they can express themselves in their anti-Semitism in what they consider a legitimate, licensed way. Strangely enough, Foxman and Finkelstein agreed on one thing, which is that most anti-Semitic incidents nowadays fall under the category of new anti-Semitism. The difference is that Foxman says that anti-Semites found a new target called Israel, to which they could express their anti-Semitism, while Finkelstein believes that saying that is a cynical misuse of the term anti-Semitism. But attacks on the ADL seem to be coming from all directions. So today in America, there are two professors who are saying that Jews are more loyal to Israel than to America. Mearsheimer and Wald. See, this is what Mearsheimer and Wald. Mearsheimer and Wald. Steve Wald and John Mearsheimer are two academics from the universities of Harvard and Chicago who wrote a book called The Israeli Lobby. They claim that there is a lobby in the US whose role is to support Israeli policy even if this policy goes against the interests of the US. The role of the ADL in this lobby is to silence those who criticize Israeli policy, saying they are actually anti-Semites in disguise. Walt and Mearsheimer were invited to Israel by Gush Shalom, a left-wing Israeli organization whose head is Uri Avneri, a former parliament member and a peace activist. I was very happy that they accepted our invitation and agreed to come here. Actually, we were a little bit afraid in the beginning that there may be some difficulty to get them into Israel, especially after what happened to Professor Norman Finkelstein, who has been arrested and kept in prison, actually, and then deported. Steve and I have traveled all over the United States, and we've traveled all over Europe talking about the lobby. I have honestly been struck by how little evidence we've come across of anti-Semitism. This is not to say that we don't run into lots of people who are critical of Israeli policy and shake their head at what the Israelis are doing. אבל לנו כישראלים זה לא טוב שיש לנו בעצם את הלובי הזה מאחורינו שם? תושבי ישראל שגרים פה בעצם. קודם כל, שאלה מאחורי מה? ומי זה אנחנו במקרה זה? הלובי הזה תומך בימין הישראלי, הוא מאולמרט ימינה, חביבם הוא ביבי נתניהו, וימינה מביבי, מעבר לביבי נתניהו, הימין הכי קיצוני. כאשר הייתה ממשלה שמאלית כאילו, היחסים היו רעים מאוד. ההתלהבות צנחה. קבלות מאחורי הארגון הזה הן קבלות טובות, לא באתי שהאמינות זו מטרה טובה. אני כבר לא יודע, אני לא בטוח. אני כבר לא יודע, אני לא יודע מי משרת פה את מי. אנחנו אותם או הם אותנו. אנחנו מכתיבים להם מדיניות, או שהם, כמו שאמרת קודם, או שהם מכתיבים לנו מדיניות. אף אחד מהם לא לוחם אנטישמיות. הם לוחמים נגד ביקורת על ישראל. זה שני דברים לחלוטין שונים. כמעט שאין אנטישמיות באמריקה, זה אגדה. אין, ממש אין. לו הייתה, גם השתולה הייתה מתנהגת אחרת. אין. התופעה הזאת שנקראת אנטישמיות היא קיימת רק בתקשורת הישראלית, ועל ידי כל מיני פונקציונרים יהודים בעולם שהם מתפרנסים מזה, שהם לוחמים באנטישמיות.
אפס אנטישמיות, אין כלום. בעולם ישראל מצבה של היהודים באמריקה, מצבם לא היה כמו היום. מה, אנטישמיות זה המצאה ישראלית? המצאה יהודית? אנטישמיות? אנטישמיות היום? מידה רבה כן. כל אחד פוחד מאנטישמיות בגלל הזיכרונות ההיסטוריים, והיהודים מפוחדים תמיד. באמריקה היהודים, כמה שהם חזקים וכמה שהם מושלים באמריקה למעשה, הם פוחדים מהצל של עצמם. כל רגע, אחרי כל עץ, מסתתר אנטישמיות. בולשיט, אין דבר כזה. אנטי ערבים, אנטי מוסלמים, אנטי שחורים, אנטי מה שאתה רוצה. אנטישמים? פשוט אתה צריך זכוכית מגדלת למצוא אותם, ויש כאלה שהולכים עם זכוכית מגדלת, כמו שרלוק הולמס, ומוצאים אנטישמים.